That is recognized as a turning point, even separately to the significance of the date. So it became a mainstream subject in 1989. Ikawa ni swala likuu katika mwaka wa 1989. In 1993, couples in Hawaii applied for marriage licenses. Katika mwaka wa 1993, wanandoa katika mji wa Hawaii waka-apply kwa. As they expected, they were denied, so they sued. They began that legal process in 1991. Walianza kazi hiyo katika mwaka wa 1991. They fought with the state of Hawaii up until the state Supreme Court in 1993. Katika jimbo la Hawaii hadi mwaka wa 1993. And the Supreme Court said the state of Hawaii is not making a good enough argument as to why they will not allow these couples to marry. Jimbo la Hawaii alikuwa na sababu nzuri ya kukataa kwa nini hawa watu wasioane. And all the other states flew into a panic. Kwa hivyo majimbo mengine yakaanza kutetemeka. And by 1996 they've put together, formalized the act of DOMA. Katika mwaka wa 1996 walikuwa wameweka wazi hii sheria ya DOMA. The Defense of Marriage Act. Ili kutetea. And it's really to try and isolate any state that pursues legalizing gay marriage. Ili kuzuia jimbo lolote kuibua swala hili ndoa la jinsia moja. So if a heterosexual couple get married in Georgia, kwa hivyo kama ndoa ya jinsia it's recognized by the federal government and by all the other states. Now, Arkansas can't stop what Georgia does. Kwa hivyo jimbo la Arkansas haliwezi kuzuia kile kitu. But they can isolate it. So Statement 2 of DOMA says, swala la pili la DOMA nasema, if a state allows gay marriage, kama jimbo litakubali ndoa ya wanashoga, none of the other states acknowledge that marriage. Lakini majimbo mengine yanakataa. And part 3 says the federal government does not acknowledge that marriage. Na sehemu ya 3 nasema serikali kuu haiwezi kubaliana na. So while they cannot control another state, they can isolate what that state does. Nasema kama hawezi kuzuia jimbo lingine, naweza zuia majimbo mengine asifanye. We discussed 1996 as an election year. Tulizungumzia juu ya uchaguzi wa 1996. Which means that Bill Clinton, inamaanisha kuwa Bill Clinton, he needed to get that Republican vote. Alikuwa anataka kupata kura za wana. Already tried to allow lesbian and homosexual members into the armed forces. Akaweka wanandoa jinsia moja katika armed forces, ama serikali askari wanajeshi. And when he did that, he was surprised by the hostility that came. Baada ya kufanya hivyo, alishangazwa na ule kuchukiwa aliyoleta. And he was afraid that if he didn't support the Republican Party with DOMA, na akaona kama angeweza support wana Republican kwa DOMA, it would negatively impact his chances of winning that 96 election. Ilionyesha kuwa alikuwa na
hali ya chini sana kupata kura za Republican. So we didn't want to go off track, but we also talked about what he did with immigration in 1996. Tulionyesha kuwa nini alifanya juu ya uhamisho katika mwaka wa 1996. That's about where we ended. Hilo tulizungumzia. We discussed this as the response to a group threat. Tulizungumzia hili kama tishio la kundi. We'll move on to 2001. Kwa hivyo tutaelekea katika mwaka wa 2000. So 1989 was the first country in the world to legalize registered partnerships. Kwa hivyo tunaona Denmark ndio ilikuwa nchi ya kwanza kukubali civil partnerships. Kukubali ndoa ya wanashoga. 2001 was the first country in the world to legalize gay marriage. Katika mwaka wa 1000 ndio ilikuwa nchi ya kwanza kukubali. This was Denmark, this is the Netherlands. Katika mwaka wa 1000 ilikuwa ni Netherlands. Netherlands became the first country in the world to legalize gay marriage. Katika mwaka wa 2000 Netherlands wakakuwa wa kwanza kukubali. Even before it got to the Netherlands, haikuingia kabisa Netherlands. The first gay marriages of modern times occurred in Canada on the 14th of January. Ndoa ya wanashoga ilifanyika katika Canada. It just took 2 years for that to be held up in court. Ilichukua muda wa miaka miwili kukaa katika koti. So they became in 2003, they had been the first legal same-sex marriages. Hadi mwaka wa 2003 ambao kukubaliwa kirasmi katika. But it was the Netherlands that legalized it in 2001. Katika Netherlands ilikubaliwa mwaka wa 2001. And while some countries are legalizing gay marriage, nchi zingine ambazo zilikubali ndoa ya mashoga, Arkansas finally decided to decriminalize homosexuality itself. Arkansas iliamua kuliweka swala hili kama mbaya. So up until 2001, it was illegal to be a homosexual in Arkansas. Ilikuwa ni illegal kukua. So it's progress. Yeah. Ndoa. I mention Arkansas because it continually comes up in prophecy. Ninaendelea kuitaja hii Arkansas kwa sababu ndio inaendelea kuja. I'll remind you that A.T. Jones said the Sunday law would start in the state of Arkansas. Kama vile A.T. Jones alisema sheria ya Jumapili ingeanza na Arkansas. So 1989, first country with registered or civil partnerships. Katika mwaka wa 1989 tunaona civil partnership. 2001, first country with gay marriage. Katika mwaka wa 2001 tunaona ndoa ya mashoga. 2004, which I would remind you is a waymark. Katika mwaka wa 2004, just not one of our primary ones. Massachusetts became the first US state and the 6th jurisdiction in the world to legalize same-sex marriage. Kwa hivyo hapa tunaona mji wa Massachusetts ikawa wa kwanza kukubali ndoa ya wanashoga. So this is the first US state to legalize same-sex marriage. Massachusetts ndio ilikuwa mji wa kwanza ama jimbo la kwanza kukubali ndoa ya wanashoga.
Other cities in other states started to hand out marriage licenses. Miji mingine katika majimbo mengine yakaanza kupeana license ya ndoa ya mashoga. Especially in California. Kama vile California. But the state hadn't legalized it. Lakini jimbo hilo alikuwa So without going into the messy legalities, it was just war. Haikuwa ni kitu rahisi, ilikuwa ni vita. States knew they couldn't control what another state did. Jimbo lilijua kuwa aliwezi zuia kile cha. But now DOMA wasn't enough. DOMA ilikuwa now they were afraid of it spreading to their state. Lakini walikuwa wameogopa haya kuzambaa. Finally, one of 50 states had taken the step. Mwishowe majimbo haya yalichukua hatua. So by late 2004, 11 states amended their constitutions. Kufikia mwaka wa 2004 majimbo 11 yalikuwa defining marriage as the union between one man and one woman. Kuwa ndoa ni ya mwanamke mmoja na mwanamume mmoja. Arkansas was one of those. Arkansas ilikuwa mojawapo. 2 more states did it in 2005. Katika mwaka wa 2005 majimbo mawili zaidi. 8 more in 2006. Katika mwaka wa 2006. So now they're not just happy with DOMA. Now all the states are changing their constitutions. Mswada huu wa DOMA Kwaendelea. Because that was one of the problems with Hawaii. Kwa sababu hiyo ilikuwa ni shida moja ya Hawaii. The Supreme Court of Hawaii said your constitution isn't clear enough on this issue. Hawaii walisema katika koti kuu ya Hawaii juu ya koti ya Hawaii walisema. So the other states not only enacted DOMA. Kwa hivyo walitumia DOMA. They also from 2004 went in and started changing their constitutions. Kuanzia mwaka wa 2004 wakaanza kubadilisha katiba. We come to 2009. Kuja katika mwaka wa 2009. Now before we go to 2009, I want to touch on 2012. Kabla hatujaenda mwaka wa 2009 tutaangazia mwaka wa 2000. And then we'll come back to 2009 and tell just one story. Alafu tutakuja kuangazia mwaka wa 2009. 2012 there was a singular event. Ni tukio gani lilifanyika huu mwaka? Now this is in the document of quotes, so I hope people can find that under 2009. Kwa hivyo tutaangalia katika nukuu. 2012 was an election year. Mwaka wa 2012 kulikuwa ni which means the Republican National Convention met and the Democratic National Convention met. Kwa hivyo tunaona wanademokrasia na wa Republican wakakutana. And in 2012, for the first time, both political parties stated their position clearly. Kufikia mwaka huo wa 2012 kila chama You'll remember back here, the Republican Party had stated their position, but the Democrat Party said nothing. Huu mwaka wa 1996 hawakuangazia wote sawa. Republican Democrat waliangazia lakini Republican hawakusema chochote. The Republican National Convention approved a platform that asserts the right of the federal government and each state to deny legal recognition to same-sex marriages and endorsed a constitutional amendment defining marriage as the union of one man and one woman. Hapa tunaona wana Republican hawakukubaliana swala kuwa walisema kuwa ndoa ni ya watu wawili, mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo wakakubaliana kubadilisha kwa katiba.
The Democratic National Convention adopted a political platform that supported marriage equality for the first time in its history and opposed all constitutional amendments that would exclude same-sex couples from marriage. Lakini wanademokrasia wao walikubaliana na usawa wa wanandoa na wa jinsia moja. It shouldn't surprise us that this is two opposing views of the Constitution. Naona kuwa haya ni mambo ambayo yako mbali na katiba. Or war over the Constitution. Ama yanayopiga vita katiba. The Republican Party is saying wana Republican DOMA is not enough. DOMA si kamili. The changes to the state constitutions are not enough. Kubadilisha kwa katiba si kamili. We need to make the Constitution of the United States Christian. Tunastahili kuweka katiba ya Amerika and ban same-sex marriage in the Constitution. Na tuweke ndoa ya jinsia moja katika katiba. The Democrat Party says wanademokrasia nao wanasema for the first time in their history katika wakati wa kwanza katika that they supported same-sex marriage. Wanaunga mkono ndoa ya jinsia moja. And would fight any Republican attempt to change the Constitution. Na watapiga vita mwana Republican yoyote watajaribu kubadilisha katiba. So both armies stake their ground. Kwa hivyo wanajeshi hao wawili katika ground ya formalization. Kwa hivyo hapa tunaona ni wakati ule wa But I want to come back to 2009 and trace the story. Kwa hivyo tutarudi katika mwaka wa 2009 Before we get to the story, kabla tujaenda katika hii hadithi. September 15 of 2009, 3 Democratic members of Congress introduced legislation. Katika Septemba 15 mwaka 2009, wanademokrasia wakaingia into convention. And what they were fighting to do was to abolish DOMA. Our Republican walikuwa wanajaribu kutoa DOMA. And they would establish it by introducing a new act. Walikuwa wanajaribu kuleta act mpya. Democrat and Republican parties state their position. Kwa hivyo tunaona Democrat na Republican wanasimama. 2009, the Democrat Party starts to fight DOMA. Kwa hivyo 2009, Democrats wanapiga vita DOMA. They've put together legislation. Walikuwa wameweka pamoja legislation called the Respect for Marriage Act. Kupigana kwa act ya ndoa. And this is an attempt to repeal DOMA. By replacing it with, instead of a defense of marriage, a respect for marriage. Hapa walikuwa wanatetea ndoa. It had 91 original co-sponsors in the House of Representatives. And among them was quite a number of legislators who had voted for DOMA at the time. Na hao ambao waliungana hapa ni wale ambao walikuwa including Bill Clinton. So he's fighting now to take down his own act. Sasa wanapiga vita yale ambao walikuwa wameyapitisha. The Respect for Marriage Act was never passed. We will explain why. Katika huo mwaka wa 2009 hiyo act haikupitishwa. Because something else happened in 2009. Kuna kitu kilifanyika katika huo mwaka wa 2009. I want to introduce you to a couple. Nataka niwaletea wanandoa.
called Edie Windsor. Ambao anaitwa Eddie Windsor. Edie Windsor and Thea Spire. Eddie Windsor na Thilt the Spy. These were two lesbian women Ani wanawake ambao living in New York City. Wana filamu wanaishi katika mji. They'd lived as a couple in New York City. Walikuwa wameishi kama wanandoa katika mji wa New York. By this time for 44 years. Kufikia wakati huu miaka 44. They had been engaged for 40 of those years. Walikuwa na uhusiano kwa miaka 40. Almost half a century. Karibu nusu senchari. And then in Canada in May of 2007 they had been married. Katika mwaka 2007 katika nchi ya Canada. And after a 44-year relationship in 2009 Thea passed away. Katika mwaka wa 2009 wakakufa. Back to the document. This is from the American Civil Liberties Union website. Ordinarily, the second paragraph into that, I've paraphrased the first. That's just for the translators. Ordinarily, whether a couple is married for federal purposes depends on whether they are considered married in their state. New York recognized Edie and Thea's marriage, but because of a federal law called the Defense of Marriage Act, or DOMA, the federal government refuses to treat married same-sex couples like Edie and Thea the same way as other married couples. When Thea died, the federal government refused to recognize their marriage and taxed Edie's inheritance from Thea as though they were strangers. Kwa hivyo tunaona katika mji wa New York walikuwa wamekubalia Eddie na Thea, lakini serikali kuu haikuwa imekubaliana na ndoa kama hiyo, ndoa ya jinsia moja. So the state of New York recognized their marriage. Kwa hivyo tunaona jimbo la New York lilikuwa linakubali ndoa yao. Because of DOMA Act 3, Section 3. Kwa sababu ya DOMA kipengele cha 3. The federal government did not. Lakini serikali kuu haikuwa. And the taxing of the states comes through the federal government. Na tax na mambo mengi yalikuwa yanatoka katika serikali kuu. So after a 44-year relationship and a 40-year engagement, kwa hivyo katika miaka 40 katika uhusiano na miaka Thea Spire left her inheritance to her wife Edie. Yeah, Edie na Thea. But the federal government said, "You're not married." Serikali kuu haikutambua ndoa hii. So as though they were strangers, Edie was supposed to pay taxes on that inheritance. Edie alikuwa anastahili alipe tax. And it was a significant inheritance. Kutokana na urithi. So in 2009, Thea Spire died. Kwa hivyo kufikia mwaka 2009. In 2012. Katika mwaka 2012. Edie Windsor took the federal government to court. Kwa hivyo tunaona hapa ni Thea alikufa na kufikia mwaka 2012. It had been to court, now she takes it to the Supreme Court. Kachukua serikali kuu katika koti. And this became Windsor versus USA. Kwa hivyo mwaka tulikuwa na kesi ya Windsor, hadithi ya serikali. The Supreme Court accepts the case in 2012.
katika mwaka wa 2012. But it's in 2013 katika mwaka wa 2013 that they decide on the case. hiyo kesi iliamuliwa. Quoting from the document. DOMA, the 1996 Defence of Marriage Act bars the federal government from recognising or providing federal benefits for same-sex couples married in states where such unions are legal. There are more than 1,000 such federal benefits and preferences. The case before the court was illustrative. Edith Windsor and Thea Spire, whose 2007 marriage was recognised by the state of New York, were together for 44 years. But when Spire died, Windsor was required to pay $363,000 US in federal estate taxes that she would not have owed if her spouse had been of the opposite sex. If Thea was a Theo, I would not have had to pay that, Windsor told NPR in March. Now that's just a terrible injustice. I think it's a mistake that has to get corrected. Kwa hivyo hapa hivi tunaona wakati Thea alikufa, serikali ilihitaji Windsor alipe urithi kwa sababu ya ndoa ya jinsia moja, lakini kama Thea angekuwa mwanaume, Windsor angehitajika kulipa ushuru huo. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa kulikuwa na dhuluma kubwa sana. In 2012, it was taken up by the Supreme Court and they passed down their ruling in June of 2013. Kwa hivyo mwaka wa 2012 hiyo kesi ilipelekwa katika koti ya juu. A 5-4 majority on the Supreme Court ruled that Section 3 of DOMA was unconstitutional. Kwa hivyo tunaona katika koti ya juu iliamua kuwa sehemu ya 3 haikuwa ya katiba. Ilikuwa kinyume na katiba. From 2013, the federal government has been forced to recognize same-sex marriage in the states in which it was legal. Kwa hivyo katika mwaka wa 2013 tunaona serikali kuu ililazimishwa kukubali ndoa ya watu wawili ya jinsia moja. Section 3 of DOMA was unenforceable any longer. Kwa hivyo tunaona sehemu ya 3. But you'll notice this is a 5-4 decision. Kwa hivyo hayo maamuzi. RBG was known for her dissents. Haden J anajulikana kwa maamuzi yake. You should read the venom in the conservative dissent. Alikuwa katika upande wa fitina. The Liberal members in RBG essentially dragged Scalia kicking and screaming. Kwa hivyo tunaona wanauria walikuwa wanakubaliana na hilo. So this was not a happy conservative faction. Haikuwa swala mzuri kwa wanavidhina. 2014. Katika mwaka wa 2014. I'm going to read a article from the Boston Globe. Nisome. It's written at the very end of 2014, December 23 of 2014. Imeandikwa December mwaka wa 2014. And it's titled 2014 was a pivotal year for same-sex marriage. Nasema mwaka wa 2014 ilikuwa ni
ni sehemu ya mabadiliko kwa. So we focus on 2015. Katika mwaka wa 2015. I think we forget about 2013. Kwa hivyo tumetoka katika mwaka wa 2015. And maybe we're not aware of the significance of 2014. Kama hatuelewi umuhimu wa mwaka wa 2014. A year ago, only about a third of Americans lived in states that permitted same-sex marriage. Today, nearly 65% of Americans do, making 2014 perhaps the biggest turning point in the history of same-sex marriage in the United States. Mwaka mmoja tu umepita ambao tunaona asilimia nyingi wanakubali. Karibu asilimia 60 Amerika wanakubali ndoa jinsia moja. Kwa hivyo inayofanya mwaka wa 2014 kuwa mwaka wa muhimu sana katika kubadilika mambo haya. The change wasn't driven by a bevy of new laws or a big Supreme Court decision. Instead, it was a slow-burning sequence of consistent lower court rulings combined with the Supreme Court's decision not to intervene. Kwa hivyo haya hayakupatikana kwa sababu ya ile koti ya juu iliamua, bali kwa yale ambao koti za chini ziliamua na kusaidiwa na koti ya juu kubaliwa kuwa yale walifanya ni vizuri. Massachusetts was the first state to allow same-sex marriage. In the 10 years since, same-sex marriage has spread to 34 other states, including 18 new states just this year. States that continue to ban the practice tend to be concentrated in the South and the Midwest. Kwa hivyo tunaona Massachusetts lilikuwa ni jimbo la kwanza kukubali ndoa ya jinsia moja baada ya majimbo mengine karibu 18 kupokea habari hizi ama kupata mambo haya katika majimbo yao. So at the end of 2013, mwisho wa mwaka wa 2013, only about 33% of Americans lived in a state that legalized same-sex marriage. Karibu asilimia 33 ya majimbo yalikuwa yamekubaliana na ndoa ya jinsia moja. By the end of 2014, that was about 65%. Katika mwisho wa mwaka wa 2014, karibu asilimia 65. It almost doubled. From 2004 to the end of 2013, kuanzia mwaka wa 2004 hadi mwisho wa 2013, 17 states had legalized same-sex marriage. Majimbo 13 yalikuwa yamehalalisha ndoa ya In 2014, 1 year alone, 18 states legalized same-sex marriage. Katika mwaka wa 2014, majimbo 18 yalikuwa yamehalalisha ndoa ya jinsia moja. And this was not a Supreme Court case, this was all the lower courts. Haikuwa ni kesi ya koti ya juu, bali ilikuwa ni koti za chini. Continuing to read. What drove this year's expansion of same-sex marriage? In a streak of victories in federal courts, and especially in the appellate courts that make law for whole regions of the country, various statewide bans on same-sex marriage were declared unconstitutional. At first, many of those rulings were put on hold, which is not uncommon. Sometimes lower courts want to hit the pause button and let the Supreme Court weigh in before implementing big social changes. But in October, the Supreme Court decided not to intervene. They didn't say why, but it may be because there was no dispute for them to resolve. The pro-marriage side had won every case. Kwa hivyo hapa tunaona koti ya juu iliamua kunyamazia swala hilo. Kwa sababu gani? Sababu hawakuona kitu ambacho cha kutatuliwa hapo. Kwa hivyo wakaamua wataiacha tu hivyo vile ilikuwa bila kuingilia masuala haya.
So all the lower courts were declaring these bans unconstitutional. Kwa hivyo koti zote zilikuwa zinaamua kuwa haya hayakuwa kulingana na katiba. But instead of enacting their decision, badala ya kuweka mawazo yao, they'll say, we'll just put this decision on hold until the Supreme Court gives it its opinion. Wakasema kuwa wataliweka jambo hilo hadi koti ya juu imetoa maamuzi yao. Because I'm just a lower court and this is a massive social change. Kwa sababu sisi ni koti za chini na hili ni mabadiliko makubwa. So we need to know what the Supreme Court thinks. Tunastahili kungoja tuone koti ya juu The Supreme Court looks over at the lower courts. Na koti ya juu inaangalia koti za chini. And every single lower court had come to the same conclusion. Na anaona kuwa kila koti ya chini zilikuwa zimekuja katika that same-sex marriage bans were unconstitutional. Kwa hivyo ndoa ya jinsia moja. And the Supreme Court says, if there's no disagreement, why do I need to intervene? Na koti ya juu inasema kama hakuna kukataliwa, mbona niingilie? Do what you want. You're not fighting. You all agree with each other. Anawaambia kuwa sasa nyinyi fanya ile ambayo mtaona kama mtakubaliana. So when the Supreme Court refuses to intervene, all of those decisions go into force. Kwa hivyo baada ya koti ya juu ilipokataa kuingilia masuala haya makoti mengine ama hayo mambo yakawekwa katika nguvu. But then after they've already done that, right towards the end of 2014, baada ya kufanya hivyo katika mwisho wa mwaka wa 2014, shortly after the Supreme Court decided not to review those earlier cases, a disagreement finally occurred. The Sixth Circuit, which covers Michigan, Ohio, Kentucky, and Tennessee, became the first appeals court to uphold a state ban on same-sex marriage. Baada ya hapo tunaona baadhi ya miji kama Tennessee kulikuwa na kutoelewana baadhi ya mambo. The article then explains how the Supreme Court may now want to intervene because now there's an argument. Sasa kumetokea na jambo, sasa koti ya juu inataka kuingilia. The lower courts are coming to different conclusions. And now those supporting same-sex marriage are pushing the Supreme Court to intervene. Kwa hivyo wale ambao wanaliunga swala hili la ndoa ya jinsia moja wanataka koti ya juu kuingilia. Particularly because they know 2013 was decided by a 5-4 liberal majority. Sababu wanaona katika mwaka wa 2013 wanauria 5 ama 6 all 5 of them true liberals. And they know that just one change in the Supreme Court and they could lose this window of opportunity. Na wanajua kuna mabadiliko katika koti ya juu na wanaweza poteza So by the end of 2014, everyone's on the edge of their seats waiting to see what the Supreme Court is going to do. Kwa hivyo kufikia mwisho wa mwaka wa 2014 kila mtu anataka kuona koti ya juu itafanya nini. As pivotal as 2014 has been in the history of gay marriage, 2015 may be definitive. If the Supreme Court rules in favor of gay marriage, the United States would join the growing ranks of countries that have embraced it. Alternatively, a Supreme Court ruling against gay marriage would force the issue back to the states,
potentially leading to a dramatic retrenchment in the number of same-sex couples who are able to marry. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa kama hii sheria itakubalika na koti ya juu, na wengine wanangoja kuona koti ya juu itafanya nini. So there's a number of things all happening at once. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika kwa wakati mmoja. You've had Edie Windsor take the United States to the Supreme Court and win in 2013. Tunaona Edie Windsor anapeleka serikali ya Amerika koti na anaishinda. You've had a few years of the Democrat Party trying to repeal DOMA. Tunaona wanademokrasia wanajaribu kupinga DOMA. Another alternative marriage act. Hiyo ni njia nyingine ya kupinga ndoa. You have part 3 of DOMA already repealed, essentially. Tunaona sehemu ya 3 ya hiyo DOMA imetolewa. All the lower courts are repealing same-sex marriage laws in the states. Kwa hiyo tunaona wanasheria wanajaribu kutafuta rufaa. And this takes us to 2015. Katika mwaka another couple. Kuna wanandoa wengine. 2013 was Edie Windsor and Thea Spire. Mwaka wa 2013 kulikuwa na Edie Windsor na Thea Spire. When Windsor won that court case, wakati Windsor alishinda kesi, there was a homosexual couple. Kulikuwa na wanashoga. Went over and said, "Let's get married." Ama ndoa jinsia moja walikubaliana kuoana. But same-sex marriage was not legal in the state that they belonged to. Na ndoa jinsia moja haikuwa halali katika jimbo wa. This couple was John Arthur. Hawa wanandoa walikuwa ni John Arthur and Jim Obergefell. And Jim Obergefell. And people wanting to say Obergefell, I did look up how to pronounce it. It's Obergefell. Jim Obergefell. So John Arthur and Obergefell met in the early 1990s. Hawa wawili walikutana katika miaka ya 1990s. It was, they often joked, love at third sight. First time they met, not interested. Wakati wa kwanza walikutana wako wanapendana vile. Second time, not interested. Wakati wa pili wako wanahitaji sana. Third time they met, they were inseparable. So by this time period, they'd been together for about 20 years. Walikuwa pamoja kwa muda wa miaka 20. But there was one problem in 2013. Kulikuwa na shida moja katika mwaka 2013. When, I believe it was Jim Obergefell leant over and said, "Let's get married." Wakati Jim Obergefell alisema kuwa waoane. John Arthur was dying. John Arthur akakubali. There was no way they would be able to drive him in a car to another state where gay marriage was legal. Hakuna njia ambao angekubaliwa kuona kwa sababu
Amerika kuwa kumekubaliwa na ndoa jinsia moja. Because it wasn't in their state. Haikuwa katika jimbo lao. There's no way they would be able to put him on a regular flight either. Kwa hivyo hakuna njia ambayo wangehalalisha hiyo. He was not a well man. Hakuwa vizuri. So family and friends came together. Kwa hivyo marafiki wakakuja pamoja. And they raised money to pay for a medical flight. Tunaona Arthur alikuwa mgonjwa, kwa hivyo marafiki wakakuja pamoja kuchanga pesa ili wamhudumie. I think it was about $13,000 to get a medical flight to another state. Wanahitaji kama dola 13 ili kupelekwa katika matibabu katika jimbo lingine. They flew to the tarmac of Baltimore Washington International Marshall Airport. Peleka katika airport ya Washington. I can't share screen, can I? Okay. I'll just, it's okay if I can't, I just don't see it. They married in the plane. Walioana ndani ya ndege. And then flew back. Na tena wakarudi. Continuing to read, all the translators at the same place starts, there was no honeymoon. There was no honeymoon, of course, and a few days after they wed, an old neighbour mentioned their situation to Al Gerhardstein, a local civil rights attorney. Hakukuwa na ile sherehe ya honeymoon, na baada ya siku chache kwa wao kuoana, I knew right away they had a problem, Gerhardstein said, and I knew they probably weren't thinking about it. Who thinks about a death certificate after getting married? Nani angepeana certificate ya watu hao wawili kuoana? You see how many of these changes are really thought over when one partner is going to lose another. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yangetendeka wakati mmoja wao angepotea ama angekufa. Or has lost another. So the problem was in their state, same-sex marriage was not legal. Shida ilikuwa ni kuwa katika jimbo lao hawakuwa nakubali ndoa ya jinsia moja. So they might have got married in a plane on a tarmac in another state. Kabidi waoane ndani ya ndege katika jimbo lingine. But when they flew back to their own, and a few months later, John Arthur passed away. Na baada ya wao kurudi kwao, John Arthur akakufa. What name goes on the death certificate? Ni jina gani ambayo itawekwa katika certificate ama cheti cha kufa? Because John Arthur had wanted to take Jim Obergefell's name. Ibidi John Arthur achukue jina la Jim Obergefell. And a neighbor contacts a civil rights attorney. And the attorney says, now there's a problem. Kwa hivyo hapa tunaona So they went to court. They won the first ruling. Hapa wakashinda ile ruling ya kwanza. And he lost in the higher court. Wakapoteza katika high court. So Obergefell says, that's fine, I'm going to the Supreme Court. Now, he was not the only case
Hii haikuwa that kesi it pekee, was not just him versus the Supreme Court. ilikuwa kesi pekee katika koti ya juu. There were many cases similar to his that the Supreme Court was considering. They're all lumped together in one. Kulikuwa na kesi nyingi na koti ya juu ilikuwa ikiangazia zote kwa kutoa ama kwa kutoa ruling. And they didn't name this court case after him because they just liked him. Hawakuweza kuweka jina lake. It's a complicated process how that name gets to be chosen. Kwa nini jina hili lichaguliwa? He didn't even want it chosen. It's not a choice. Kwa anataka lichaguliwa na haikuwa but because of how they must be decided, it became Obergefell versus Hodges. Sababu ingekuwa ni Obergefell. Really, it's Obergefell versus the state of Ohio. Ingekuwa ni Obergefell na jimbo la Ohio. But Hodges was the representative of the state. Forget his title. So he took it to the Supreme Court. Akachukua katika koti ya juu. Finishing that article by the Washington Post. He keeps reminding himself about what his fight is really about, the death certificate, the title of spouse, even as he feels the growing pressure of a monumental civil rights moment. It's hard to put into words, Obergefell said, how to grasp that our decision to stand up and say this isn't right is going to affect so many people. Kwa hivyo anazungumzia kuwa matukio hayo yangeenda yaadhiri watu wengine wengi. We know what that 2015 court decision was. Tunajua katika mwaka wa 2015 ruling ya koti ilikuwa gani? This was June 2013, this was June 2015. Ilikuwa katika mwaka wa 2013 na ndio hiyo ilikuwa katika mwaka On the 26th of June 2015, the US Supreme Court ruled in Obergefell versus Hodges that the 14th Amendment requires all US state laws to recognize same-sex marriages. This left Section 2 of DOMA as superseded and unenforceable. Kwa hivyo kufikia Julai mwaka wa 2015 kuwa yale marekebisho ya katiba ya 14 yalikubali kuwa kila wanandoa wakubaliwe. The Respect for Marriage Act was never passed. Tunaona hii act ya because in the end it never needed to be. Because one lesbian couple, kwa hivyo tunaona Edie Windsor and Thea Spire, ndoa ya wasagaji ya Edie Windsor na Thea Spire, the surviving spouse took down Section 3 of DOMA. Liangusha sehemu ya 3 ya DOMA. And in 2015, katika mwaka wa 2015, one homosexual couple, ndoa ya wasagaji, Jim Obergefell and John Arthur, took down Section 2 of DOMA. Kaangusha sehemu ya 2 ya DOMA. And while it might exist on the books, it's now superseded and unenforceable. In 2013 and 2015.
mwaka wa 2013 na mwaka A lesbian couple, a homosexual couple. kuna ndoa wa sagaji na Both washagaji. in committed relationships. Kuna uhusiano gani? One for about 20, one for about 44. Moja ilikuwa miaka 20 na nyingine ilikuwa miaka 40. Both committed. Watu walikuwa John Arthur asked Jim Obergefell to remarry after he died. Yoni Arthur alimwambia Jim Obergefell aolewe baada ya kufa kwake. He still says he can't do it. These two couples from in 13 and 15 took down section 2 and section 3. Kwa hivyo tunaona kuna wanandoa wa katika mwaka wa 2013 na 2015. As we said, section 1 has no meaning. Ambao waliangusha sehemu ya pili na ya tatu ya Doma. And from 2015, gay marriage became legal in the United States. Kuanzia mwaka wa 2013, ndoa ya jinsia moja for every single state. Katika kila jimbo. The Supreme Court stepped in and decided. Na koti ya juu iliingia ndani na bila mala popote. I've intentionally not gone farther. I want to end this discussion of our reform line at 2015. Nataka nimalizie huu mstari katika mwaka wa 2015. Except to say this one thing. Kusema swala hili ama jambo hili. Do we think the conservatives were happy? Unadhani kuwa wanavidhina walikuwa wanafurahia? You know what they thought in 2013, they were quite expressive. Sababu katika mwaka wa 2013 walikuwa wanatarajia. And in 2014, as all of this is happening beneath their feet. Katika mwaka wa 2014 haya yote yalikuwa yanafanyika. And Steve Bannon and other Republicans are stoking flames about a culture war. Na katika wanavidhina wa Republican walikuwa wanapigana. They can see it's a war they're losing. Waliona kuwa vita hivi wanapoteza. So by the time you get into 2015, 2016, katika mwaka wa 2015-16, what do you expect except Donald Trump? Unatarajia nini kutokana na Donald? Why do you think they don't care in whatever form their savior comes? Nini unadhani kwa walitilia maanani hata kama mwokozi wao atakuja? Because they have had defeat after defeat after defeat. Wamekuwa wakishindwa baada ya kushindwa baada ya kushindwa. When we see Trump's introduction in 2015, nasema kuwa Trump alianza kuingilia katika and then we trace 2016 to the January 6th insurrection. Kuangazia katika hizo kura za mwaka 2016. And what is happening right now? Nini ilikuwa inafanyika? This is just internal civil war. Hivi vilikuwa vita vya ndani. Remember revolutions? Katika mapinduzi. The one side afraid of losing. Lakini sehemu moja ilikuwa inapoteza. So what do you have to do? Unahitaji kufanya nini? Mobilize against a group threat. Lazima wangeangalia kama tishio. Remember when it came to Millerite history? Kumbuka wakati tunaangalia historia ya Millerite. Why did it lead to a civil war? Nini ilipelekea katika vita vya mapinduzi? Because despite the fact that the good parties were full of compromises, hata kama chama kimoja kilikuwa kinalegeza misimamo, slave states and slave holders began to feel more and more isolated. Kwa
hivyo kuna wale ambao walikuwa wanahifadhi watumwa na wale ambao wako wanahifadhi watumwa walikuwa. And few people, even in the north, recognized the depth of feeling. Hata watu wachache katika kaskazini walikuwa wanahisi haya mapigo. Everything we've seen from 2015-16 to now, kila kitu ambacho kinafanyika kuanzia mwaka wa 2015-16 hadi sasa, has just been a response to this fight. Ilikuwa ni kwa sababu ya I thought one article made a really good point. Kuna nakala ambayo ilikuwa, why are so many conservatives in the United States not getting vaccinated? Mbona wanavijana wengi hawachanjwi? Why won't Fox News and the Republican Party just tell people to go get vaccinated? Mbona Republican na Fox News hawahimizi watu waende kuchanjwa? It's not just conspiracy theories. Sio nadharia za uongo. There's something much deeper. Kuna vitu zingine za ndani sana. This is why logic itself isn't going to make a difference. Hii ndio vitu ambavyo vinaweka tofauti. Even if they were forced to see those vaccines as positive, as life-saving, hata kama watalazimishwa kuona kuwa kuchanjwa huku ni kwa kitu ya kusaidia. Do you ever have an argument with someone? Naikuwa na mjadala na mtu. And they can see that you're right and they're wrong. Na uone kuwa wao uko. But rather than admit it, they just get so irritated. Najisikia vibaya. They keep moving the argument. Anaendelea kuendeleza hiyo mjadala. It becomes childish. Inakuwa ya kitoto tu. It becomes really self-harm. Inakaa isaidii kabisa. If I can't win on this point, I'm going to dig my heels in at every single other point. Kama sitashinda kwa hili, nitaendelea kubadili msimamo kila wakati. Conservatives' hesitancy to take vaccines wanavidhina kuna hiyo tabia ya kuchukua chanjo is as much connected to this as it is to conspiracy theories. Inaunganisha zaidi na haya kuliko nadharia za uongo. Because when you're losing a war, wakati unapoteza vita, and it hurts, when you're losing an argument, unaumiza katika mjadiliano, you dig your heels into the ground. Nakubali, like a child in a supermarket. Kama mtoto katika can't get what you want. Just lay on their back and say, well, I'm not going anywhere. Kwa kile kitu ambacho anataka, anaketi chini na anasema asonge hadi apewe. Even if it's good for me. Hata kama ni kizuri kwangu. This is the resistance and the difficulty with working with the Republican Party now. Hii ndio shida kuu kufanya kazi na wanademokrasia ama wa Republican. They are not dumb people. They are not incapable of logic. Si watu ambao si viziwi, si watu ambao they are going to make every democratic advancement as difficult as possible. Wanaendelea kusaidiza ile kukua kwa wanademokrasia kukua kugumu. Because we don't realize how much they were hurt when they kept losing. Hatujagundua vile waliumizwa wakati walikuwa wanashindwa. I'll review before we close. Tutafanya muktasari kabla ya kufunga. Actually, we'll close now. I'll come back and review. Wapo tutafanya muktasari baada ya katika kipindi cha pili.
If you kneel with me, we'll close in prayer. Na tuombe. Dear Lord, Baba wetu, thank you for how we can trace history. asante sana kwa kutuwezesha kufuatilia historia. Thank you how you lay it out for us. Asante sana kwa vile ambavyo umetuwekea historia hii. Breaking it down, making it simple. Kuivunja na kuifanya ikuwe rahisi. Maybe we be willing to sit at your feet and learn. Ili tuendelee kuyaona haya. May we treasure these things. Pray this in Jesus' name. Naomba Amen. kwa Yesu Kristo. Amen. Thank you.